Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome dear student to our new lecture of FSA Financial Statement Analysis. If you look to the previous lecture, in the previous lecture we have discussed about need for financial statement, objective of financial statement, and why financial statement is needed. These all are discussed in the previous lecture, that why we need financial statement analysis and what are the objectives of financial statement analysis. Now we are moving towards practical of financial analysis. So before going to practical, we should know how many types of financial analysis exist here. Types of financial analysis پیش ما موضوع است. موضوع ما چی است؟ Types of financial analysis یعنی انواع ارزیابی مالی on the basis of material used و بنیاد مواد که استفاده شده یا به اساس مواد که استفاده شده ما دو نوع داریم. یعنی امی مواد اینجا چی معنا داره؟ امی راپورها که جور شده استفاده شده او را که ما به او اساس اگر ما ارزیابی میکنیم. We have two types of financial analysis. One is external analysis and the second one is internal analysis. And other category is that دیگه درجه بندی پیش ما on the basis of modus operandi. modus operandi چی معنا داره؟ یعنی mode of operation. با اساس عمومی اپوریشن یا کارهای عملیاتی اگر ما میخوایم financial analysis کنیم. We have two types also there. One is horizontal analysis and the other one is vertical analysis. We have two types of financial analysis on the basis of operation mode. Modus operandi is a Latin word. زبان لاتینی است modus operandi mean که در عام اصطلاح ما چی کنیم ارزیابی کنیم مالی راپورهای مالی financial analysis ما کنیم. ما دو نوع کلمه میتونیم. یک horizontal است. horizontal یعنی امی قسم عمودی در یک یعنی بالانس شیت سال 1 سال 2 سال 3 سال 4 اول سال ما 20 سال بگیریم با اساس همی ما دیگه سالها را چی کنیم؟ دیگه سالها را همی قسم ارزیابی کنیم با مطابق همی سال اول. یعنی تا سال 2015 اگر ما میکنیم تا سال 2020 سال 2015 پیش ما چی است؟ سال 2015 پیش ما 20 ایر است. یعنی بنیادی سال امو است. امو را ما در نظر میگیریم با مطابق همون دیگه سالها 5 سال که است را کلش ارزیابی میکنیم. یک قسم پیش ما چی است؟ horizontal analysis است پیش ما. این ما در common size ما استفاده میکنیم. horizontal common size and vertical common size analysis ما استفاده میکنیم. و دیگه قسم analysis پیش ما vertical analysis یعنی افقی analysis است پیش ما. افقی یعنی اگر در یک income statement ما ببینین element income statement که پیش ما sale as cost CGS as باز gross profit as باز operating expenses as پیش ما باز EBT as EBIT as EBT as باز net income as. پس همه قسم از بالا سیل را ما چی کنیم؟ سیل را ما بیس ببینیم، بیس بگیریم با مطابق سیل دیگه چیزها را ما فیصدیش معلوم کنیم یا دیگه که کم شده یا زیاد شده. یک قسم انالیسیس به نام چی یاد میشه؟ به نام vertical analysis یاد میشه. مثلا the financial analysis دو کاتگوریز دی مثلا دو درجه بندی دی مثلا. یا اول مثلا on the basis of material used یعنی کم مواد استفاده کیږي یعنی کم راپورونه استفاده کیږي یا هغه په اساس باندې کومه وګورو نو موږ دوه قسم استفاده کوونکي کسان سي دي. دوه قسم موږ سره دي external analysis دي موږ سره بل موږ سره internal analysis دي. internal external موږ پیژنو دا تشریح کوو موږ مخکې سو external خارج د شرکت نه کم کسان انالیسس کوي. internal داخل د شرکت کم کسان سي انالیسس کوي. on the basis of modus operandi we also have two types. مطابق دي مود دی اپوریشن یعنی عام اصطلاح که منگه صورت وایو سے جنرل اپوریشن مطابق عمومی اپوریشن مطابق هم منگ سر دو قسمتی.
یو هوریزونټل انالیسس ده بل موږ سره ورټیکل انالیسس هوریزونټل انالیسس کې موږ څو کلونه سره نیسو یو کال موږ بیس نیسو بیا د نور کلونو د اول کال مطابق موږ معلومو یا فیصدي مطابق یا هم دغه څونه زیات شوی یا کم شوی هغه مطابق او بل موږ سره ورټیکل دا ورټیکل کې موږ سره هغه یو راپور کې موږ پاس نه تر لاندې پورې راځو یا لاندې نه پاس پورې ځو چې موږ سو کوله کې انکم سټیټمنټ کې زموږ سره سیل یا ریونیو ده هغه موږ بیس اونیسو بیا د نور شان کم ټول څونه دي کاست اف ګډ سولد ده دغه موږ سره ګراس پروفټ د نور شان د ټول موږ دی هم د سیل په بیس باندې موږ کوو د ورټیکل انالیسس موږ ویلیسو So on the basis of material used په مطابق material used موضوعنا که داریم یک external as it is carried out by outsiders of the business investors creditor agencies government agencies creditor etc who does not access to internal record of the company depending mainly on published account. External analysis is that type of analysis which is performed by external people, a group of people which are outside the company, like a business investor, the people who are investing in the business, the organization who are providing credit or loan to the company, or the government such as financial department or audit department or other business analysis department, and creditors also قرضداران څه مونږ ورته وایو etc وغیرہ who does not access to internal record mean those people who do not have internal record, internal access of the company. They don't know what is going inside the company. They only depending on published account, mean they only have access to the report that the company has published on their website or on any annual reports. به شما external analysis کدام قسم analysis است که با کسای انجام میشه که کسای ایره ارزیابی میکنه که بیرون از شرکت باشه، مثل که business investor سرمایه گذاران شرکت، credit agency کسایی که قرض میته یعنی شرکت هایی که قرض میته، government agency شرکت های دولتی، creditors قرضداران etc و غیره. این تمام کسایی هستند که خارج از شرکت می باشه. این کسایی هستند اینا نیاز نداره یا اینا با داخلی ریکارد های شرکت هیچ دسترسی نداره. تنها چیزهایی که شرکت با بیرون مردم شایع میکنه، چاپ میکنه، تنها با او چیزها دسترسی داشته می باشه و همون اساس اینا تنها اکسترنال انالیسیس میکنه. سره اکسترنال انالیسیس کم کسان رو کوي، هغه کسان چې هغه بیرون د شرکت نه وي، لکه بزنس سرمایه گذار، قرضدار، دولت، نور هغه قرضداران چې هغه موږ ته څه کوي، هغه موږ ته پیسې راکوي یا موږ ته شیان په قرض باندې موږ ته اخیستی سو. دغه کسان چې د شرکت داخلي حسابونو ته هیڅ لاسرسی نه لري، صرف هغه شیانو باندې خپل ډیپند کوي، هغه شیانو سره وابسته وي چې هغه شیان شرکت پبلش کوي په خپل ویب سایټ کې یا په خپل انوال ریپورت کې یا نور انټرنیټ په ذریعه خلکو سره شیر کوي. هغه شیانو باندې دا کسان وابسته وي او هغه په بیس باندې خپل انالیسس کوي. دغه قسم انالیسس ته موږ ایکسترنل انالیسس وایو. The second type is internal analysis and is carried out by a person who have access to internal record of company, executives, manager, etc. Internal analysis is performed by the person who are internal person of the company, who have full access of the company's all types of record, such as executives, the people who are at the top level, managers, finance manager or other managers. These are the people who are inside the company. They know everything about the company. So the analysis performed by these people is called internal analysis. By officers appointed by government or courts, and illegal allegation, etc., and the power vested in them, under power vested in them. و یا یک نفر که از طرف دولت یا از طرف سارنوالی قانونی چی شوه بیایه در شرکت، مثل که آدیت ریپورت میآید یا آدیتر میآید
یا دیگر نفرایی که یک از طرف دولت میاد تفتیش میکنه اونا هم چی میکنه انالیسیس میکنه میاد داخل شرکت تمام تفتیش میکنه از هر مردم بعد از او بازو راپور جور میکنه انالیسیس میکنه که شرکت مالی پوزیشن است یا دیگر چیزهای شکل شد تفتیش کرده میتونه او قسم انالیسیس به نام چی یاد میشه به نام اینترنال انالیسیس یاد میشه اینترنال انالیسیس موږ سره کوم انالیسیس ده هغه انالیسیس هغه کسانو په واسطه باندې تر سره سي هغه کسان داخل شرکت کې لکه رئیس شرکت ایگزیکټیو سي موږ سره ټاپ منیجران موږ سره وي یا منیجر موږ سره وي یا هغه کس هغه دولت طرف نه راوړي او د شرکت کې دولت طرف نه وګمارل سي او یو څو میاشتو لپاره او هغه داخلي تفتیش وکي نو هغه ته موږ هم انټرنل پرسن موږ ته ویلای سو نو دغه کسان چې دا څارنوالي له طرف نه یا لیګل لیټیګیشن مطلب قانوني یو لار باندې او قانوني لار لواجه نراسي د شرکت کې انالیسیس وکي نو دغه ته موږ انټرنل انالیسیس بیا ورته وایو. So the other category that is on the basis of modus operandi مطابق چی ایرا ما تشریح هم کردیم با مطابق مود operation horizontal data relating to more than one year comparison with other years standard or base year expressed as a percentage change dynamic analysis horizontal ما dynamic analysis هم گفته میتونیم dynamic analysis یعنی قابل تغییر دیش تغییرات میآید یک قسم نمی باشه. horizontal analysis analysis است که دایی ما زیاد از یک سال مقایسه میکنیم یک سال را با دیگر سال یعنی یک را ما استاندارد میگیریم یک سال را با مطابق همون با دیگر سال ها را یا مطابق پرسنتیج میگیریم که چقدر تغییرات دیش آورده چقدر تغییرات سال با سال میآید که مثل که پیشتر گفتیم منظور پرسنتیج چنج منظور horizontal یا dynamic analysis یاد میشه یعنی ارزیابی است که ما مختلف سالها را با یک دیگه مقایسه میکنیم یک سال را استاندارد یا بیس سال میگیریم دیگه سالها را با مطابق همین با مطابق پرسنتیج دیش تغییرات میبینیم که چقدر تغییرات دیش آمده به نام horizontal عمودی که می باشه horizontal analysis است. Vertical analysis is a quantitative relationship among various atoms and statement on a particular date inter-firm comparison, inter-department comparison, static analysis. Vertical analysis لما static analysis هم گفته میتونیم که یعنی از جای تغییر نمیخوره داخل خود می باشه. اگر horizontal لبی ببینین horizontal از یک راپور به دیگه از یک سال به دیگه سال دیگه سال میقسم تغییر میخوره ولی vertical که است خود یک راپور می باشه از این خاطر static میگه و دیگه که است دینامیک تغییر حرکت میکنه از یک راپور به دیگه راپور static حالت ساکت می باشه یک جا می باشه که است یعنی او qualitative relationship among various atoms in the statement که مقداری کمی تعلق رابطه در بین مختلف چیزهایی که در یک راپور می باشه مثل که انترفارم کمپریزن داخل فرم ما مقایسه میکنیم یا داخل دیپارتمنت مقایسه میکنیم that is called static analysis or vertical analysis یک قسم انالیسیس به نام چی یاد میشه به نام vertical analysis یا static analysis یاد میشه موږ سره د مود اپریشن په مطابق موږ سره دوه قسمه انالیسیس دي horizontal انالیسیس موږ سره هغه انالیسیس داسې دی چې موږ یو کال مقایسه کوو نورو کلونو سره او یو کال پکې سټانډرډ یا بیس ایر موږ نیسو او دا نور کلونه چې دی هغه موږ ایکسپریس کوو پرسنټیج چینج اسونه تغیرات مو پرسنټیج 100% چینج راغلی دا په نور کلونو کې د اول کال مطابق مطلب ډاینامیک انالیسیس هم وایي یعنی حرکت کوي په یو راپور کې نه یو راپور دوه راپور درې څلور دا کال راپور نه موږ 15 کال شپږ کال راپور نه اخیستو نو دې ته موږ horizontal انالیسیس موږ ویل شو بل موږ سره vertical انالیسیس دی هغه انالیسیس دا چې هغه موږ سره په یو سټیټمنټ کې په یو راپور کې کم اټمز دي ترمنځ د کوانټیټیو ریلیشنشپ په بیس باندې موږ څه کوو تفتیش کوو لکه فور ایگزامپل موږ سره ټوټل ایسټ موږ واخلو چې ټوټل ایسټ موږ واخلو بیس باندې ټوټل ایسټ مطابق د کې کرنٹ ایسټ 100% دا ټوټل ایسټ مطابق د کې فکس ایسټ 100% دا لکه هر یو ایټم موږ ګورو 100% مطابق دا چې ډیټ انټر فرم کمپیریزن یا داخل د شرکت موږ مقایسه کوو یا داخل د ډپارټمنټ موږ مقایسه کوو
د static analysis وایي یعنی خپل یو راپور نه بل راپور ته حرکت نه کوي صرف هغه راپور کې موږ ته so these were the types of analysis financial analysis now these analysis can be performed by using different techniques دغه analysis موږ استفاده کوي سو موږ تر سره کوي سو چې موږ مختلف تخنیک استفاده کوو so techniques of financial analysis these are also called methods of statement analysis نو دغه تخنیک به موږ عملی وایو په دې سمستر کې او دا موږ زده کوو موږ سره په همدې چپټر کې ان شاء الله په بل چپټر کې هم دغه تخنیک موږ پر مخ وړو او دا تخنیکونه ټول به ان شاء الله موږ پریکټیکل عملی طریقې سره موږ وایو چې دا څنګه کمپیریټیو سټیټمنټ انالیسس څنګه کیږي کامن سایز سټیټمنټ انالیسس څنګه کیږي ټرند انالیسس څنګه کیږي ریشیو انالیسس څنګه کیږي هر یو ځان خپل تخنیک لري so comparative statement analysis mean we compare data with one another that how much change is occurred and how much in value and in a percentage